Relativity. The special and general theory. Albert Einstein. In this video, we are going to define the physical terms that are mentioned in part 1. في هذا الفيديو سوف نقوم بتعريف المصطلحات الفيزيائية التي وردت في الجزء الأول. Theory. نظرية. وجمعها. Theories. والنظرية. Theory. A set of opinions, or assumptions, based on observation and contemplation. A set of opinions, or assumptions, based on observation and contemplation. هي مجموعة من الآراء أو الفروض، مبنية على النظر بإمعان والتأمل. For explaining some phenomena and trying to elicit the rules governing them. For explaining some phenomena and trying to elicit the rules governing them. لتفسير بعض الظواهر ومحاولة استنباط القوانين التي تنظمها. Theory. A set of opinions, or assumptions, based on observation and contemplation. For explaining some phenomena and trying to elicit the rules governing them. Phenomena. ظواهر. ومفردها. Phenomenon. Theoretical. نظري. Based on thought processes and contemplation. Based on thought processes and contemplation. أي قائم على إعمال الفكر والتأمل. Rather than the practical application. وليس التجريب. Theoretical. Based on thought processes and contemplation. Rather than the practical application. Theoretical physicist. عالم الطبيعة أو الفيزيائي النظري. A scientist who studies theoretical physics. هو العالم الذي يدرس الفيزياء النظرية. Theoretical physics. والفيزياء النظرية. The part of physics that concerned with the description of natural phenomena in mathematical form. The part of physics that concerned with the description of natural phenomena in mathematical form. هي فرع الفيزياء الذي يختص بوصف الظواهر الطبيعية في شكل رياضي. Theoretical physicist. A scientist who studies theoretical physics. Theoretical physics. The part of physics that concerned with the description of natural phenomena in mathematical form. Relative. هي اسم بمعنى الاسم الموصول، شيء ذو صلة بآخر، قريب. وصفة بمعنى متصل ب، متناسب، نسبي، غير مطلق. والمعنى الذي يهمنا هنا هو نسبي. Relative. والنسبي. A thing having a relation to, connection with,
or necessary dependence on another thing, i.e., it changes according to the speed or level of the other thing. This means that it is not absolute or independent. A thing having a relation to, connection with, or necessary dependence on another thing. A thing having a relation to, connection with, or necessary dependence on another thing. هو الشيء الذي له علاقة أو اتصال أو اعتماد أساسي على شيء آخر. i.e., it changes according to the speed or level of the other thing. i.e., it changes according to the speed or level of the other thing. أي أنه يتغير حسب سرعة أو مستوى الشيء الآخر. This means that it is not absolute or independent. This means that it is not absolute or independent. وهذا يعني أنه ليس مطلقاً أو مستقلاً. إذن فالأمر النسبي هو الأمر المقيد أو المرتبط بغيره، أي الغير مطلق. والمطلق absolute is a definite thing, and will not change even if circumstances change. Is a definite thing, and will not change even if circumstances change. هو شيء محدد ولن يتغير حتى لو تغيرت الأحوال أو الظروف. i.e., it is true, right, or the same, in all situations. i.e., it is true, right, or the same, in all situations. وهذا يعني أنه ثابت أو حقيقي أو هو نفس الشيء في كل الأحوال. And not depending on anything else. And not depending on anything else. وغير معتمد على أي شيء آخر. Absolute is a definite thing, and will not change even if circumstances change. i.e., it is true, right, or the same, in all situations. And not depending on anything else. Relativity. النسبية. Being relative. هي كون الشيء نسبياً، أي مقيداً أو مرتبطاً بغيره. Relativity. Being relative. Relativity, or the theory of relativity. النسبية أو نظرية النسبية Is Einstein's theory describing motion. Is Einstein's theory describing motion. هي نظرية أينشتاين التي تصف الحركة. And the relationship between space, time, and energy. And the relationship between space, time, and energy. والعلاقة بين المكان والزمان والطاقة. Especially for two objects moving in different ways. Especially for two objects moving in different ways. خاصة لشيئين يتحركان بطرق مختلفة. And according to the theory of relativity. And according to the theory of relativity. ووفقا لنظرية النسبية. All motion must be defined relative to a frame of reference. All motion must be defined relative to a frame of reference. الحركة كلها يجب أن تحدد وفقا لإطار مرجعي.
and that space and time are relative, rather than absolute concepts, and that space and time are relative, rather than absolute concepts. وأن المكان والزمان مفهومان نسبيا، وليس مطلقان. ومعنى أن المكان والزمان نسبيان أن كلا منهما ليس ثابتا، وإنما يتغير بتغير شيء آخر. Relativity, or the theory of relativity, is Einstein's theory describing motion and the relationship between space, time, and energy, especially for two objects moving in different ways. And according to the theory of relativity, all motion must be defined relative to a frame of reference, and that space and time are relative, rather than absolute concepts. Frame of reference, or reference frame. Frame of reference, or reference frame. إطار مرجعي. A system that uses coordinates to establish position. A system that uses coordinates to establish position. هو نظام يستخدم الإحداثيات ليعين المكان. Frame of reference, or reference frame. A system that uses coordinates to establish position. I think that is enough for today's video. أكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. In the next part, we will continue. ونكمل في الجزء القادم. Thanks for watching, and goodbye. شكرا للمشاهدة وإلى اللقاء.